According to a new report, Meru County has the second highest TB prevalence in the country after Nairobi. This disease not only affects the human body, but it also has negative social and economic impacts on the affected people and their families. My name is Chebet Birir, and on this episode of Health Digest, we traveled to Meru County to find out why TB cases are spiking in the area. Meru County, located in the eastern part of Kenya, is one of the country's most populous counties with 1.55 million people. But it also happens to carry the second highest burden of tuberculosis in Kenya after Nairobi County. Sikuwa experience TB before. Nilikuwa naogopa, naona kama ni ugonjwa inaweza take away the life. Another thing, nilikuwa hizo dawa for 18 months, it's not a joke. Unaona mtoto wako na dawa mingi, very strong, anakunywa hizo dawa for 18 months. Unaona kama hiyo kitu hapana. Another thing, ile vile alikuwa amevura the first time, nilistuka, that time nilistuka, nilikuwa nafikiria maybe imetoka kama iko cancer. Unajua kuvura tunajua mostly inakuanga cancerous. So ndio ilinifanya nistuke. Kwa naona kama iko cancerous ama unajua TB inakatanga kupona. So inaweza develop another serious disease. Sasa ndio nilikuwa naogopa. That was my worry. 9-year-old Jalin Kirote has been battling drug-resistant TB for close to 2 years now. Her mother, Sarah Kaindio, has brought her in for one of the many checkups. Mka akiwa mgonjwa, alikuwa amevura hapa. She started complaining that hawezi akameza. After checking, nikaona amevura hapa. Sikumpeleka on Saturday. Sasa alilala on Sunday afternoon, ndio ilikuwa worse. Nikampeleka hosi hapa Meru na clinic. Akapewa dawa, akaambiwa ni bacteria. Akakunywa hizo dawa for 2 weeks. After alimaliza hizo dawa, there was no much improvement. Nikamrudisha tena in a different clinic. Hapo tena alienda akapimiwa, akaambiwa ni still bacteria infection. Lakini hawakuwa wanajua exactly ni wapi. They thought ni jewel. Hizi nini meno. Kaambiwa nifanyie x-ray. I did two x-rays. Akupona. After amekunywa hizo dawa for around 2 weeks akupona. Karudi tena another clinic still. Akapewa dawa. After alimaliza hizo dawa hakuwa amepona. Sasa huyo daktari akaniambia zile dawa alimpea they were the best. Sarah and her daughter were then referred to the Meru Teaching and Referral Hospital, where several tests were done and the results were not what she expected. Alifanywa test. They took just 2 days. Wakatupigia tena. Wakatuambia results zimetoka tukujie. And walikuwa nataka sisi zote. Tukakuja. Tukaambiwa twende room number 20. Tukawa tunajua room number 20 ni nini. Tukapata ni VCT test huko. First of all vile tuliona hatukuwa tumekaribia, tulistuka. Kama mimi nilikuwa nimerudi nyuma, sikuwa nataka. Lakini tulijaribu tu, tulingangana tukaingia. They did some counseling before wafanye test. Then wakatufanyia test, tukagoja. Tukapata siko sawa zote. Ndio sasa wakaturifa kwa chest. Turudi huku sasa kwa chest tena. Huku kwa chest walichukua sample za mtoto. Wakamfanyia chest test. Wakapata na akona TB. Hiyo TB ni pulmonary TB. Sarah had not noticed any symptoms suggesting that her daughter had TB, not even coughing. Nilikuwa na expect because hakuwa na symptoms any ya TB as I thought. Alikuwa anakohoa, alikuwa lose weight, alikuwa anakula vizuri, but shida ilikuwa tu alikuwa na fever na hapo alikuwa amevura. So that's the only problem alikuwa nayo.
Mimi ndio daktari. Karibu sana Jalin. The treatment plan that Jalin was to start would prove challenging, from the form of medicine she was to take to the duration of time to complete treatment. Sikuwa naichukulia ikuwa that, ikuwa ni hiyo kawaida because nilikuwa msikuepa, lakini with the guidance walitungaendi wakaongea na mimi vizuri nini na simu wakiwa wananipigia, sasa ndio nilikubali na mtoto akaendelea na dawa from there. Hizo dawa ambazo mlipewa mliambiwa ni for how long na imekuwa aje kuzimeza kwa mtoto? Zilikuwa 18 months. Na for the first few months ilikuwa challenging kwake kumeza juu I think before hakuwa anakunywa dawa za tablet, alikuwa anakunywa syrup. Sikuwa nimemzoesha tablet, but it was a challenging. One thing, lazima angekaa for 2 hours before achukue dawa. Kama ni jioni, unajua ni school going kid. Sasa akitoka shule lazima either atakula na by 7 ndio atatoka kitu saa 11 saa atakula ama akule before ameze dawa 2 hours before, na asubuhi it was challenging also amke saa 10. Sarah is glad that her daughter has now finished her treatment, but they are yet to recover from the stigma and discrimination of having had TB. I didn't disclose because unajua watu wanachukulia TB kama mtoto hata kama akoi, na hisi lazima angetransfer haraka juu wa sharing everything kwa nyumba. Hatakuwa tunaweka ini yake ini yetu, hapana. Tulikuwa tumeambiwa yake ina shinda, lakini unajua mtu mwingine ukimwambia mtoto wako na TB wata run away from you. Another thing itakuwa like stigma kwake hata shule angekaa vizuri, so I had to kuificha. Wa majirani si wale walikuwa wanakuja wananiangalia wanasema huyu atakufa kesho. Hata siwezi maliza mwezi ndio walikuwa wananiambia. Vile nilikuwa nimetoka kwa shinda hiyo mgonjwa. Na ulikuwa unahisi vipi ukiambiwa hivyo sasa? Simi tu nilikuwa tu nikasema tu Mungu tu ndiye anajua maneno yangu. 42-year-old Judith Karuitha, who is a mother of 3, is also recovering from TB. Prior to this diagnosis, medics had thought that she had multiple myeloma, a type of cancer. Kutoka 2020 nilianzia kugonjeka, lakini sikuwa nakuja hospitali. Ilikuwa hospitali ya private, nilikuwa naendanga huko. Sasa daktari akantiriti nikaona ai sipati nafuu. Nikakaa kutoka 2022 ndio sasa nilienda nikamwelezea. Sasa nikashindwa kutembea, kuketi shinda nini nalala tu. Sasa nikamwita tena nikampigia simu nikamweleza vile naendelea. Sasa si akaniambia wacha anitume hapa Njeneru nipigwe picha. Haya, akaniandikia barua nikakuja hapa nikapigwa picha. Sasa nikaambiwa nirudishie hiyo daktari alikuwa ananitiriti. Nikamrudishia ile picha. Kumrudishia, alienda akaangalia ile picha. Akaniambia hiyo ugonjwa yako ni banwaru hii nini na ni kansa. Sasa anataka nitoe kipimi apeleke mpaka Kenyatta. Hiyo kipimi. Akaniambia hiyo kipimi inataka 7,000 kutolewa na kupeleka. Sasa nikamwambia sasa. Sawa, sasa tukasema tutafanya nini na hakuna hata pesa nyumbani. Sasa tukasema wacha tuone watu familia inisangia alafu nipate hiyo pesa. Her condition deteriorated to a point where her family and neighbors lost hope, yet there still wasn't enough money to carry out further tests. Worse, she faced stigma. Niachane na hizo mandawa. Nawaambia mimi sitaki kuachana na hiyo mandawa. Wengine wananiambia nimerogwa. Nawaambia mimi sirogwi. So ulikuwa unasikia vibaya wakikwambia? Naanzia hata kulia.
Juu mali nilikuwa situngeamka, kukula nilikuwa tunalala. Her family was then advised to seek a second opinion at the Meru Teaching and Referral Hospital. Sasa si tuliambiwa kuna daktari anakaanga general anaitwa Sharon. Sasa tukampigia simu tukamwelezea vile niko. Sasa kwa kitanda siwezi hata amka, kulala tu na chinjua kwa kitanda kila. Sasa Sharon akasema hiyo pesa iletwe huku. Si jana yangu akaleta mpaka hapa. Sasa na Sharon akachukua ile pesa akapatia hii daktari. Si wali nini hiyo pesa, si waliona ni hiyo nini ugonjwa, wakaniambia si kansa, ni hiyo kipimo wesi nini juu ningetolewa hiyo nini kufa. So walikuwa wamekwambia ni kansa ya mamalo, bone marrow, cancer of the bone. So vile walikuambia hivyo ulihisi aje? Vile walikuambia ni kansa ulisikia aje? Nilisikia mbaya. Sisi tukapigia Sharon simu. Si akatuambia tulete hiyo nini pesa hapa, apelekea daktari aone ni nini shinda. Si aliletea hiyo daktari kuangalia, si aliona ni nini ni hiyo TB, si kansa. Sasa kulikuwa friend wakaambia hiyo jana yangu tukuje na yeye kukuja naye. Sasa nilianzia hiyo mandawa. Judith started her treatment in August 2021 and has made remarkable improvement. Kumaliza miezi ngapi 3, 4 nikaanzia kutembea. Hasa sikuwa natembea, nilikuwa nabebwa na watu 3, naingizwa kwa nyumba, natolewa kwa nyumba. Hata kukuja hapa ilikuwa shinda kubwa sana. Nilikuwa hata natritiwa hapa nikiwa nalala hapo. Juu siwezi tembea kuamka. Hata kuketi chini ilikuwa shinda. She now has words of advice to anyone who suspects that they have TB. Ukifuatilia maneno ya daktari unapona, na unafuatilia vile daktari anakuambia kunywa dawa hii na usipitiza masaa ile alikuambia. Sasa nilifuatilia maneno ya daktari. Pulmonary tuberculosis affecting the lungs is the commonest form of TB, causing a distinctive cough. Apart from pulmonary tuberculosis, the bacteria can also cause TB of the bladder, spine, skin, brain, and even the heart. But there are types of TB in which individuals don't experience such symptoms as in latent TB. In this case, one's immune system fights the bacteria and the disease is not transmissible. We have 2 options in treating TB. We have drug-sensitive TB. You treat for 6 months, where you use 2 months intensive, you use 4 drugs, and 4 months continuation where you use 2 drugs. But if you have TB, meningitis, TB, bones and joints, you treat for 1 year. That is 2 months intensive and 10 months continuation. Then you have drug-resistant TB, where you treat for 18 months. But if you are given 6 months, take the full 6 months, don't skip. If you are given 10 months, 12 months, take the drugs, don't skip, to avoid drug-resistant TB. And in order to avoid infecting others, what the patient is supposed to do, should have a cough etiquette. Mostly we teach the patient how to cough. Then wash the hands, proper ventilation at home. Active screening for TB, contact tracing, and initiating treatment early for those affected are ways in which the burden of TB can be reduced. But if you are given 6 months, take the full 6 months, don't skip. If you are given 10 months, 12 months, take the drugs, don't skip, to avoid drug-resistant TB. According to Kanana, the surge in new TB infections as well as drug-resistant TB could be due to lack of adherence to drugs and a negative attitude towards visiting the hospital for treatment, especially among men. In 2021, we reported 3,000
809 patients, second from Nairobi. That is the drug-sensitive TB. We are not behind when it comes to drug-resistant TB. Still, we were second. We reported 84 patients, 84. According to community health workers in the area, most TB patients face other challenges such as poor nutrition and alcoholism, making it harder to diagnose and recover from the disease. When I'm going to the community, I'm just not educating people or creating awareness about diseases only for TB. Because people, they fear TB. There's a lot of stigma on TB. They need somebody who can assist them and who can talk to them in a quiet way. And then sometimes if you can even assist them. They need even money and food. So after educating people, you ask them, is there anybody with any problem? And even not here, because we value your privacy. Come at my place or come to the clinic, then I give them my phone number. That's how they knew me. And after that, I have to assist. And I never go there once. I have to keep on going to see they're okay. And also to look with all the household to see if there are somebody else who is sick. We have got our own houses, mapped houses. Like me, I've got 500 something. And I have to visit them and I have to give monthly reports. So because they knew me, they have to tell me there's somebody who is coughing there, there's somebody who is like that, because that's how I know people who are coughing. However, many community workers in Meru are volunteers and sometimes it takes a toll on them since they also need to put food on their table. We are not paid volunteers. So there are so many who have been trained and they refuse because they don't what? They don't have money. It is this time, this last month, maybe the county government said they are going to assist us with 1,600 per month. With the 1,600 per month for 3 months, 5,000, and it is abandoned to other people. But if you know you want to save your people, you can do it. Like me, I used to go on Saturdays in the afternoon and the whole Sunday. Tharaka Nithi County, which borders Meru, was ranked as the third best county in its response to TB. Luckily in Tharaka Nithi we have a robust community health strategy. We have CHBs across our county. We have more than 1,000. So we are able to utilize them to refer to us men who are sick, to go back and do contact tracing for these men. So for example, a man may not have a wife and children, especially the young men, but they have their bases where they go either for Mira or where they take the alcohol, where they meet the border riders. So we are able to send our CHBs to the ground. They are able to do contact tracing and screening, and they bring them back to the hospital. So that has really helped us to combat it. Here in the hospital, we also have a team of psychologists. We have the psychologist department. We are doing a kind of alcohol use disorder management together with the TB treatment. So if we diagnose a TB patient who has alcohol use disorder, those who are taking alcohol excessively, we also refer them for counseling, and we manage both conditions together. Mukani says this has been achieved because of a collaborative workforce. We have a very cooperative health workforce, the healthcare workers, the team that I work with, my fellow TB coordinators in the zones, the CHMT, other departments. We have a kind of an integrated way of doing things. We have formed committees almost at every level. So we have the TWGs, like the laboratory services. We have the gene expert and the laboratory microscopy, TWG. We have formed a TB HIV committee where we are able to interact and see which challenges we have. We have a TB and nutrition and NCDs committee where we discuss management of TB patients who have malnutrition and those who have comorbidities like the diabetes and other the non-communicable diseases. We are also working very closely with the public health department, of course with the community health strategy team. So I think that interaction and working together with the other team and the collaboration with other departments is one of the reasons
why we have improved. The Center for Health Solutions, CHS, is a local non-profit organization that is also working with Meru and other counties to address TB and other health issues. So we have 4 pillars we usually depend on. First is the capacity building of the healthcare workers, ensuring that they are trained and they have the latest knowledge of tuberculosis and how to find the missing cases and treat them successfully. We have a second pillar of diagnostics where we assist the counties through the national program to place the new technologies in the county hospitals and to ensure that tuberculosis diagnosis is done in the right manner. And then we look also at issues of monitoring and evaluation. That means we support them to check their data, ensure that their data is accurate, and they use that data to make decisions at the county level. So in general, we actually support the county, the coordination function. So in Meru and Tharaka Nithi, I do a lot of coordination functions where I ensure that these counties are able to be supported to have meetings quarterly, bringing together the different experts in the county. That is the county TB coordinators, the county HIV coordinators, the sub-county coordinators, and the county leadership to discuss about TB progress so that they can achieve their targets. This year, Kenya launched the National Tuberculosis, Leprosy and Lung Disease Program to ensure up-to-date information for healthcare workers in line with the World Health Organization recommendations in order to curb the disease affecting more than 10 million people globally. More investment in tuberculosis will also accelerate the achievement of Sustainable Development Goal number 3, which is about ensuring healthy lives and promoting the well-being for all at all ages. Chebet Birir, KTN News at the Meru Teaching and Referral Hospital in Meru County.